Yes, my name is Shadrack Tarno. Yeah. I chair the what we call the Nandi Civil Society Network. Yeah. Nandi Civil Society Network is a consortium of registered non-governmental organizations working within Nandi County. Yes. In Kenya, we have so many communities, different cultures, and before the era of colonization, we as Africans had our own ways of worshiping God. We had our own ways of understanding the nature and the supreme creator of everything. So in Kalenjin, because you are a Kalenjin, and being a professional, a young person, a young professional, we are thinking of how did Kalenjin worship God? How did they understand God? So far we know that God was called Asiis in Kalenjin. Now, can you tell us, maybe from your understanding of the Constitution, the different conventions regarding laws and international understanding of rights to worship, what can you say about that? Now that there is some growing concern or interest in going back to how Kalenjins used to worship God, apart from Christianity, Islam, and the religions that were introduced during a colonial period? First of all, I must say culture is an identity. When one loses culture, it means you have lost your identity. So to begin with, without culture, surely one has no identity. And that's my take. Okay. And to answer to your question is that the Kalenjin community, which was formerly misinterpreted by the foreigners, the colonialists, as Nandi-speaking tribes, I can say they are the only people in the planet which their ways of worship, their cultural ways of worship can be equated to the Jews of Israel. Their form of worship was clean, it was sanctified, it has a structure, there were clear norms, and I can say it was fantastic, it was holy. Before the advent of Christianity, the modern Christianity, through missionaries, Kalenjins had their own ways of worshipping, and they used to worship the most powerful being, and that's the Asiis. Are Kalenjins who are interested in going back to their ways, that ancient ways of the way the ancestors worship God, are they allowed? What is the Constitution saying about it? Are we free to do that? Those who are interested, I am also interested in going back to that kind of worship. Are we in order, or what is the space? Do we have that space? Do we have that right? Tuko niyo ruhusa kama Kalenjins ambao wanataka kurudi zile maombi ya mababu zetu. Tuko na ruhusa, tunachungwa na sheria. What do you think? Because there will always be a clash that no, hiyo ni vitu za kitambo, hiyo ni vitu za zamani, hiyo tumewachana nayo, nyinyi mnarudi nyuma, mambo kama hayo. Sheria inaturuhusu, katiba inaturuhusu tuwe na hiyo tuweze kuomba kama mababu zetu. I think ukiona vizuri katika katiba yetu ya Kenya ni kwamba inaheshimu sana what you call the customary laws. And the customary laws and the customary structure, and also there is freedom of worship. And the freedom of worship is not confined to worshiping a certain being.
So wakati Christianity ilipoingia ni kwamba wakakuta kwamba kuna Mungu na baadaye kuna Yesu Kristo. Lakini ukiona katika madhabahu ya wa Kalenjin, the shrines, the system of worshiping, vile walikuwa wanajiandaa, vile walikuwa wanajinyima kabla hawajaenda kuomba hata hiyo Asiis. Ilikuwa ni njia takatifu kivyao. Na Mungu mwenye aliumba Asiis, mwenye aliumba jua, mwenye aliumba Jeba na Muni. Kwanza waliita Jeba na Muni, wakaita pia Jebkelian Sogol. Kwamba hii jua iko na miguu 9. Na hiyo miguu 9 ilitokana na race. Kwamba iko na miguu 9, inaweza kukanyaka huku, inaweza kukanyaka huku, inaweza kufanya hii na inaweza kufanya hii, inakusa kila mahali. So it was a form and a belief of the most powerful God. Ukikuta kwamba vile Wakalenjin walikuwa wanaomba na ibada ya kanisa ya sasa na ibada ya msikiti ya sasa zinakaribiana, hakuna kitu imewachana. In fact, hata ile ya Wakalenjin ilikuwa more stronger kuliko hata ile dini ambayo imekuja ya siku hizi. Yes. Na kwa kweli nikiuliza watu wengi, sababu nimeuliza sana, hata mapasta wengine wanasema ukiangalia mienendo ya Wakalenjin ama tamaduni zinashikana sana na the Old Testament kwa Biblia. Yes. So inamaanisha kuna a lot of relationship na kuna watu wanafaa chunguze zaidi. Ilikuwa ni moja ama nani aliomba kwa mwingine ama ilikuwa aje ndio zikafanana hivyo sana? Unajua origin ya Wakalenjin moja. Lazima ujue hivyo. Na hao wali migrate wakati wa Old Testament. Kitambo sana. Wali migrate kutoka kwa Old Testament, wakakuja Egypt, wakakuja Mount Elgon, alafu sasa wakajikawanya. Wakaspread sasa. Kuna wale walienda upande wa Northern, Baringo, Elgeyo Marakwet na kwenda huko. Na kuna wale ambao walifuata the Southern Strip. Ambao walienda mpaka upande wa Nandi, wengine wakaenda mpaka upande wa Kericho. So wakati walipokuja, japokuwa walikuwa wanaomba hiyo jua, ni kwamba they had a clue of this religion from their origin. Kule zamani kabisa. Yes, ambao ni Middle East. Yes. Asante sana Bwana Tarno. Sasa going forward now, sababu kuna hiyo sisi tunataka tujue zaidi. Umesema sheria inaturuhusu. Yes. Na sasa kwa mtazamo wako, mambo kama haya yakijitokeza, tuseme si sasa vijana na wengine tunasema tunataka tuchunge ile tamaduni na maombi ya wazee wetu. Kwa upande mwingine Christians wanasema hapana, nyinyi mnapotea. Tumeshaona hiyo debate hata kwa mtandao. Watu wanasema nyinyi mnarudi nyuma. Unaonaje, what could be your advice now considering that we need to preserve our cultural heritage, sababu tamaduni za Kalenjin na tamaduni yote inafaa ikuwe preserved. Now going forward, because watu wameenda to the modernization, wameadopt western culture, how can we manage these two ideas so that isikuwe na hiyo clash ama watu wasikuwe na mvutano? How can we understand that we need to, as we move forward, as we adopt different practices and so on, pia to preserve our heritage, of which ni hizo vitu zote, our culture, vile tulikuwa tunaomba na kadhalika. How can we achieve both and all of us tukae tutangamane vizuri, kusikuwe na mvutano, sababu it is always an emotive issue. Religious issues inakuanga very emotive. Unajua, maoni yangu ni kwamba kitu ya kwanza lazima kwamba tukubali ya kwamba religion ama culture wa Kalenjin is consistent with the kind of religion which was brought in by missionaries. Na lazima pia tukubali ya kwamba the kind of religion of 21st century brought in by the missionaries was, in my own opinion, was actually for divide and rule. The missionaries came, they used religion to colonize Africa, including the region where the Kalenjins are coming from. So it was a weapon to colonize, and before colonizing, you patronize
the indigenous communities with in the name of religion. So in my own opinion, there is nothing wrong by the Kalenjins going back to their roots. And for them to go back to their roots and maintain their culture, to maintain their form of worship, first of all, they must reinstate the cultural institutions. We had our cultural institutions. If the cultural institutions are reinstated, that means the tools of reinstating the original Kalenjin form of worship will be reinstated. Kweli kabisa. Yes. Kweli kabisa. So the cultural institutions must be reinstated. And it is unfortunate that in our counties, in the devolution setup, there is the Department of Culture, which excludes cultural institutions and the space of the cultural elders. And I mean the cultural elders includes women and men. Both men. Because in the cultural Kalenjin worship, women played a role. Yeah. So that means if they want to reinstate the cultural Kalenjin form of worship, they must reinstate the role of women in the cultural activities. Yeah. That's very important. Hiyo ni kitu ya maana sana. So umesema ndio tuweze maybe kuachieve hiyo ama tuweze kuchunga, lazima we must acknowledge, we must reinstate the cultural institutions. Na umesema county government iko na hiyo mandate na space ama iko na hiyo jukumu. Iko na hiyo jukumu, because they have a department culture. They have the Department of Culture and Heritage, which the Council of Elders should have a space to be anchored within the Then they should also come up with a budget and a structure from the county level to the grassroots to the village level. Yes. Because kwa hivi sasa kuna shida. Tuko na mashrines ambao mtu wakati huu ajui na angependa kujua. Lakini nani atamuonyesha kwamba kulikuwa na shrines, kulikuwa na vitu kama ngengwek, kulikuwa na shrines ya ku cleanse mtu wakati ameua, amefanya makosa, kulikuwa na shrines ya ku cleanse mtu kama ameenda vita. Kama wanajeshi wetu wanastahili wakitoka kwa vita, kama vita Somalia, kama sasa kama wataenda Haiti, wakirudi there was a form of cleansing ndio waingie kwa jamii, kwa community. Kulikuwa na cleansing ya mambo ya mtu akifanya kama defilement ama raping. Yes. Kulikuwa na cleansing kama mtu ameiba ng'ombe za watu. Kulikuwa na cleansing. Yes. Kulikuwa na shrines kama ngengwe. Hiyo kazi zote. Hizo kazi zote. So it is a process which must be done. But to say there is nothing wrong with our people, what is wrong? There is no difference between our God and that most powerful being. What matters is the belief. What do you believe? Ni nini kama unaamini hapo? Yes. So unlike now the doctrine which cannot be sustained. And you will find that most of the communities, let's talk about even the Muslim community. Since day one, wakati Waislamu tangu siku ya kwanza ya Mtume Muhammad, doctrine ya Waislamu imebaki hivyo. Haijabadilika. Na pia wamebadilika kwa kutumia technology, wanaenda shule, wanaenda other countries, na wamebaki na religion yao. Yes. Unlike, so it's possible, because now I was asking also, kuna ile dhana kwamba ukienda shule unafaa uachane na mila. Ukifanya hivi unafaa uachane na zile ndio ufuate.
Lakini unaona Waislamu hawajawaacha. Unajua, wacha nikwambie ndugu yangu. When you go to Britain, Britain, their form of worship and their form of culture has not changed. Yeah. When you go to Highland, they have their form of culture, their form of worship. When you go to India, they have their form of worship, their form of living. So to say that Africans mtu kuacha mila yake namna alikuwa watu wake walikuwa naomba in the name of education, in the name of civilization, there is no civilization which says you can do away with culture. No civilization in the world. Hata ukienda wapi Island, kwa nini wanaume wanafaa skirt? Wako na dressing yao, style yao ni ya wanaume. Ni ya wanaume. Lakini ukifika hapa the remnants of colonizations walipaki wachache sana. Na wale ambao walipaki kidogo, there were no institutional memory. That is why utakuta kwamba wale wazee ambao walikuwa wanajua mambo ya mila, tusipochunga wale wachache ambao wako sahihi, kwa Kinandi tunaitanga riga ya Kipkaimet, riga ya Sawe na riga ya Chuma wenye wako, we shall be a lost generation forever. No kweli. Yes. And also for the politicians also, utakuta kwamba the first school ya politician walienda, especially from the region, from our region, from the Kalenjin community, was to destroy the cultural institutions of the Kalenjins, because it was so powerful. Ndio upate kuongoza hawa watu, which is wrong. In fact, kama ningekuwa na maoni ambao sina uwezo ndugu yangu, tungeanzisha what we call Kalenjin Institute of Cultural Affairs. No, that is it is really needed. It is really needed. Sana. Yes. Ndio iweze kurudisha hizi taasisi. Yes, nataka nikuulize swali. Kwa nini Mkisii mwenye amekaa Texas in America for 20 years Kisii, ukifika pale Kisii anaongea Kisii vizuri. Kwa nini watoto wetu wenye wako kwa village sahi hawaongei Kalenjin? Hawaongei Kalenjin na wako town. Hata ukienda Amerika tunaonanga vitu YouTube huko Amerika, tunaona Wakikuyu wako huko, watoto wanaongea Kikuyu. Yes. Unapata Mjaluo anaongea Kijaluo. Yes. Lakini unapata mtoto wa Kalenjin anashindwa kuongea Kalenjin na ako na baba na mama hapa nyumbani. Yes. Hata wenye wameenda huko hata tuongei. Yes. Hata mwenye anajua kuongea akienda pale unakuta hata amesahau Kalenjin. Yes. Kwa nini? Sona hiyo kuna makosa. Kuna makosa. Sasa mimi kwa maoni yangu ninaona kwamba to reinstate our form, our cultural institutions na our original form of worship. We are going to address a lot of issues. Lakini a lot of generational issues. Kama homicide, kama mambo ya defilement, kama mambo ya rape ambayo ilikuwa hakuna. Hata mambo ya early pregnancies, hata corruption, mambo ya corruption. Pia corruption, vitu mingi sana. Yes. Lakini hauoni kwamba inakuwa vigumu, tutaanza aje na watu wanaona kwamba kurudi nyuma pale ni kama kupoteza mwelekeo? We want hiyo harmony. Juu nimeona mwenyewe kuna hiyo conflict between a rising conflict between Christians na wale ambao wana advocate for traditional ways of worship. So how can we achieve that? Ndio tuweze kumalizia. We are going to achieve this if we give our elders their space. Their space. The moment we ignore our elders, we are going to be eradicated as a community. No kweli. We are going to be displaced. We are going to lose completely our identity. So the way forward is actually to reinstate the cultural institutions. Tuanzie hapo. Na umesema sheria inallow. Inakubali na in fact inafata isaidie. Yes. Kwa sababu ukiona saa hii no, it is provided for in the law. Yeah. After all, sheria yenyewe inaruhusu uombe vile unataka kuomba. Leave alone the cultural Kalenjin form of worship, which was actually godly, which was healthy, na it was good. Yeah. Yes, sheria inakuruhusu uombe
Na sasa zingine mimi naona uchungu sana kwa sababu utakuta kwamba these other communities, if you go to Wakikuyu, why are they going to Mount Kenya? Kwa nini unakuta CEO ya 21st century anaenda kuabudu Mount Kenya na ni CEO mwenye alisoma juzi akagraduate juzi? Why is that person? Because there is that impact of cultural heritage, cultural form of worship. Yeah. Kwa nini unapata mtoto wetu mwenye anaishi kwa estate moja, for example Karen, kwa nini unapata mtoto wa Kalenjin na mtoto wa Mkikuyu for example na mtoto wa kabila hizo zingine za 42 tribes ni tofauti? That means there is something cultural norms, there is something. Yes. Ukiingia kwa gari, angalia mtoto mwenye atakusimamia kama ni Mkalenjin. You can go to Nairobi lakini matatu ikijaa. Anyway, sikisha wajasangi, lakini hapo mbeleni wakati walikuwa wanajaa, unakuta huyo mtoto wa hiyo kabila ingine anakusimamia. Anakubali kusimamia na kuiti chochote nini? He does not know you. Lakini so unakuta huyu wetu he has no idea. So first of all, parents should give guidance. They must mentor their children. They must mentor the youth in the community. Everybody should take responsibility. Kwa sababu hapo nyumaye kutokana na hiyo maombi katika jamii ya Kalenjin ilikuwa hata ni nadra sana kuuliza mtu mahali unatoka kama hako na shida kabla hujamsaidia. Unamsaidia kwanza? Yes. Unampatia maji kwanza ama maziwa kwanza? Unamuuliza unatoka wapi? Kaiwendiano Kaiwendiano ogebunuano yegenen au kuna sheria kwa miss au gimege tuwa ono yo rani igeri ngabi nyoru jita ango na rueng barabara kusiri tuagarisha go to our highways, unakuta watoto ambao unakuta watu wako na shida kwa barabara, nobody cares. Unapata mtu amelala amelemewa, ama ni mlevi, ameanguka hapo na unapita badala uangalie kama anapona ama unaweza msaidia. Na pengine unapita kwenda hiyo kanisa yako, unasema unaenda kanisani. That is the match. Ama unaenda nyumbani. Ukifika nyumbani unaenda kula ugali, badala ya kufikiria sasa na mega ugali na yule nilimwacha kwa barabara ilikuwaje? Unaenda nyumbani ukisema karo kipokitio ndaga asa kipokitio biga pesa ka kiru enore ko me pengo ndaka moto muchot kachina kange na mutka unato that means our form of worship ilitusaidia hata mambo mengine hatungekuwa na hii corruption mashida mingi. Yes, that form of worship ilikuwa inasaidia hata uweze iba pesa ya kama ya basari, uweze iba pesa ya hospitali amugi jamge ka nyiti tomono kijamge ka jineos watlakwa angolakwa ne mini yero kite muren ko teche lakak poror ako kitindo role jebioso kimuche ngonyo besho amu kap korosu ne kitoreti kongonyo jebioso yobirege murenik akowirtanget kakoyam ngole ngole vijana kingegere ono ngot makuran yenyoru lakwet teldos kakeroret ak kijana ya. So there's a lot we really need to seriously, there's a very serious conversation on this. But to me, my submission is there's no harm and there's nothing wrong with going back to our form of worship as Kalenjins. Thank you so much, Bwana Tarno. I know you are rushing for a meeting, so I appreciate your time. Yeah, sure. Now what is a bit controversial kidogo, cityware research about Asiis and Asiista. Were we worshipping the sun or we were worshipping the creator of this sun and the relationship between the two names? Asiis as God, Asiista, Quasista, and the difference. We were not worshipping Asiis because of as an idol. We were worshipping Asiis as the most supreme and powerful being. And the Nandi community, the Kalenjin community, the Tuken community, the Kipsigis community believed that behind this powerful sun, there is another powerful being somewhere who is actually controlling this sun. That is why when the religion of the living God came, they did understood that the living God is actually controlling the sun. Now, yes, similarities between the Old Testament na the cultural practices ya Kalenjin. Hiyo relationship pia iko very strong. Nimeona sana. In fact, I'll be visiting
some pastors Yes. in Baringo, Yes. in even in Kipsigis I visited another man knowledgeable on these matters. Yes. Na akasema zinafanana sana, hata anashindwa ni kama sisi waliomba kwetu ama ni sisi tuliomba kwao. Yes. Imekuwa na a case of the egg and the hen. Yes. So nashukuru sana Bwana Tarno. Yes. Na asante kwa kazi. I think in a nutshell I should say that there is even no problem with the Kalenjin form of worship. Yes. And there's nothing wrong with the original religion of the Old and the New Testament. The real problem here is that church leaders has been patronized. A lot of money is being poured into the church to patronize church leaders. The love of money and the things of the world has actually corrupted the church vitu mingi sana. And the doctrines. Yes. Tunaomba tu hata sisi wenye tunataka kurudi hiyo yetu ya kitambo tusipatikane na mashida yenye ina bedevil the Christianity saizi kwa mfano. Yes. Now hapo itabidi hata sisi